everyone, welcome to our channel Can Lena. My name is Lena. I'm gonna speak English and also Vietnamese in this video. So let's get started. I'm gonna do a video about my Valentine's gifts which I got from my husband. Mình sẽ mở những cái quà của Valentine mà ông xã tặng mình. Okay. I love the camellia, so every box comes with one. Lina rất là thích cái hoa này. Cái hoa này thì tiếng Việt nó gọi là hoa sơn trà đó. Earrings, ta-da. Isn't this nice? Pretty, right? You can see. Okay, so I already got this each earrings and also the necklace for my birthday from my husband. So this is for Valentine. It is so pretty. So the next one, it comes also with the camellia flowers. So this one is a card holder. You can see it's I love the red with the camellia flower with the goldish hardware. It's not really gold or silver, it's like champagne color, and I may use this as a small wallet too. I used to use this big wallet, and you can tell I love pink. Yeah, but now it's a little bit too big for me for smaller bag, so I think this is gonna be better for me, especially with the camellia design. I have to get it. It comes with different color, like I saw black and also the light pink color, but I got this one for Valentine. It's this one. Okay, so again comes with camellia flowers. I always just take it out and stick it to the box. Yeah. Cái này là cái bóp để mà đựng thẻ tín dụng đó, hay là những cái thẻ hội viên, hay là mình có thể dùng như là một cái bóp nhỏ để cho những cái túi nhỏ nó được túi xách nhỏ đó cho nó gọn gàng hơn. Lúc trước thì Lina xài cái bóp lớn như vậy, nhưng mà thấy càng ngày mình thích nó gọn gàng hơn. Thỉnh thoảng mình cầm những cái bóp vậy nó nhỏ nhỏ, nó đi đâu nó tiện. Và đặc biệt là cái hoa này và màu đỏ thì nó, tại Lina thấy Valentine, nó mùa Valentine nó có cái này cho nên mình rất là thích luôn. So, khi mà mình đi vô tiệm là mình muốn tìm cái này, nhưng mà rồi thì mình thấy những cái camellia, những cái design hoa này, cho nên mình lấy thêm mấy cái đó. Okay, so this is phone case. Phone case has you can put some cards in here. 1, 2, 3, 4, 5 slots, and has a pouch in here. Okay, it comes with the numbers. So the day that I saw this at the store, I also saw the light blue, but I think I like this more because I'm gonna have my phone in here. It gets dirty easily, so if I in a hurry and if I need to go somewhere, I just carry this with some like cards and cash or some change or keys. It's gonna be very convenient. So when I saw
I came into the store to look for some phone case, but since I saw the camellia design, I got it right away. So this is like caviar leather, champagne hardware too. Okay. And so the next one, bigger one. So you can tell it's gonna be a bag or a wallet. Được tặng quà cho ngày lễ tình nhân. Okay, so ta-da! Another wallet on chain with the camellia design, and you see how lovely the pink look. It's also come with the champagne color hardware. You see, if I use this, I don't need this. I love these designs so much that I got all three. Okay, so this you can wear like a clutch for at night, going out at night, or we can have the change to wear crossbody. It comes with the card slots in here and a zipper, and also a slot here, and also in here for some cash. And I can put my iPhone in here. Cái túi này mình có thể đeo trên vai, hoặc là mình đeo xéo qua người, hoặc là mình có thể bỏ cái dây này ở trong và mình dùng giống như là một cái túi để mà mình đi ăn tiệc đó. Còn khi nào mà mình muốn đeo lên vai thì mình có thể đeo xéo như vậy, vì cái dây này thì nó cũng thuộc dạng dài đó. Rất là dễ thương. Mình rất là thích cái màu hồng này, và đặc biệt là cái hoa văn này, cho nên mình lấy luôn cái cùng một design. Rất là dễ thương phải không? Giống như màu của cái con rodeo này, con ngựa này. Thì lúc trước mình có cái này màu đen rồi, mình rất là thích vì nó rất là tiện. Mình đi đâu á, mình chỉ cần bỏ cái phone, mình thích cash, tiền ở trong đây hoặc là thẻ trong đây là mình có thể cầm đi rất là gọn gàng. Mình đeo xéo trên vai đó, màu đen. Còn bây giờ Lina thấy cái màu hồng này nó quá là dễ thương, cho nên là mình thích cái màu hồng này. Nghĩa là Valentine mình được cái màu hồng này rồi, đến birthday mình lại được thêm cái màu hồng này nữa. Cái này là cái quà birthday của mình. Nếu mà bạn nào chưa có thấy cái video này thì có thể bấm lên cái link mình sẽ bỏ ở đây luôn ha. If you haven't seen my video about my birthday presents, then just click on the link. I'm gonna put in below, so you can see how I unbox the present for my birthday. So I got this pink wallet on chain for my Valentine, and I also got this pink bag for my birthday. This rose extreme color with the baby pink rodeo. Yeah, so it's gonna be a lovely pink year. Last box, it's not Chanel, it's also black, and this is a camellia. Years ago, they used to make in different material, and now they make it in more like paper-like. And years ago, they got more like fabric-like. I don't know if you can tell. This is the shoes that I also got to my Valentine.
Ok, cái này là thêm một món quà mà mình được tặng cho Valentine. Mình rất là thích, và cái đôi giày này mình đã có màu này rồi, và màu xanh. Nó có nhiều màu khác nhưng mà nó cao hơn, mặc dù cao nhưng lần trước nó cũng cao cho nên mình mang nó không có bị đau chân. Nhưng mà cái đôi này mình mua thì nó thấp hơn. Yeah. Let me show you here. I got the shoes and other color too, with a higher heel. Although it's high heel, but it also thick in the front, so it's very comfortable when you wear it. You can see the difference. I got this one in a lower heel, and it is so comfortable when I try it on. So I love it, and I got it in like matte color, black. So it's gonna be very neutral. It's pretty. I love these shoes because it's very, very comfortable. Mang rất là thoải mái luôn. Và đặc biệt là cái gót này nó không có cao lắm, cho nên khi mình mang nó không có bị đau chân. Vì đường trước này nó cũng dày, có cái độ dày nữa, không có bị đau chân. Okay, so these are all I got for my Valentine's Day. So got something for my husband. I'm just gonna show you here. Cái này là mình tặng cho ông xã, cho Cam Võ nè. Mình thấy cái màu này nó quá là đẹp. Mặc dù là Hy không có thường mang màu vàng, nhưng mà vì mình thấy cái màu này nó quá đẹp. Look, this is gold with the black. This is for my husband, and he always wear white or silver only. But this, when I saw this, I had to get this for him. It looks so nice. I don't know if you can see it from here, but it is very nice. Yeah, it's black and with the gold, like rusty gold. So don't forget to subscribe to our channel for more interesting videos. I will try to post more and more video, more and more often. Okay, so don't forget to subscribe. We not only do an unboxing, but we also do what we do for living. We do videos about permanent makeup, about family journeys, where we travel to. So if you subscribe to us, you will see more and more interesting videos. As if you are already our followers on Facebook or Instagram, don't forget to click the button, the bell for notification, and subscribe. Mình sẽ cố gắng là làm thêm nhiều video thật là thú vị, không những là video về khui hộp những cái quà mình hay là ông xã được tặng, mà mình sẽ đặc biệt là làm nhiều video để về cái công việc mình làm, ông xã mình làm là phun xăm thẩm mỹ, hoặc là những chỗ mà mình đi du lịch, hay là mình đi chơi, đi ăn uống, chỗ nào mà mình cảm thấy mình có thể giới thiệu được cho các bạn để mà các bạn biết để đến, hoặc là được theo dõi những cái chỗ mình đi, thì đừng có quên bấm subscribe cho cái trang của mình, cái channel của mình, để mà được xem thêm nhiều và nhiều hơn nữa những điều thú vị nhé. Rồi bây giờ mình chào các bạn. Bye everyone.